Her best days may be behind her, but this American beauty is still queen of the road. Although Evandro has had to make some alterations. Tanto é que para mim rodar para cá, a caixa de marcha dele, a original não aguentou, só vivia quebrando, só vivia do prego, né? His car is one giant meccano, a jumble of spare parts. Something's bound to break each journey. Uma vez eu estava indo aqui com umas 30 pessoas aqui nessa curva aqui, e aí o braço de direção sacou. Eu fui bater lá dentro do mato com essa carrada de gente, mas graças a Deus ninguém se machucou. Hardly reassuring for Christiane. The roof tiles for her new house are piled up in the back of the pickup truck. Agora quando balança assim na minha banda, e reto você pode dar para a cacheta aí, não quer bater não. E você escuta os tralos aqui batendo, vai para lá e para cá, tá, mas tá bem calçada. Eu que tenho cuidado, né? Não tava nem aí. It's uncertain whether the tiles will make it there in one piece. As for the passengers, they'll have to summon their patience. 75 miles is a long way, especially on roads like these. Far from the Amazon rainforest and the skyscrapers of Rio, the northeast region and the state of Tocantins are radically different from the rest of Brazil. Together, they make up an area 3 times the size of France. They are both divided into numerous regions, each with its own geography. Quando você pensa no Jalapão, a ideia que você tem é que você está no deserto do Saara. Travelling from one city to another is often a grueling task. O meu continua só afundando, parece uma areia movediça. The northeast is one of Brazil's poorest regions. A gente ainda tem esperança que dia vamos ter essa qualidade. Mas até agora eu já estou com 20 anos esperando. And as if this was not enough, drought has set in. It's been almost 8 years since it last rained. Se continuar sem chover, o futuro não vai ser bom não. A gente sofre com essa peleja, causa a gente perdendo muito tempo numa distância dessa para se pegar essa água, né? É igual enfrentar a guerra. Não vai não quer morrer, cai fora. To prevent entire villages from being abandoned, the region sends out thousands of trucks to distribute this vital resource. But first, they have to reach their destination. Oh, olha a mangueira aqui fora da direção. Ó, a direção tá dura, ó. Another scourge is partly to blame for this drought. Tem um monte de dentro aí nas fazendas, tudo aqui de chácara, vem queimando tudo. But whatever the problem, the Brazilians have an unwavering sense of courage and patience. In Brazil, there are often vast distances between each city. Unfortunately, most of the roads are in poor condition. On these roads, the miles count double, even triple. In this immense nation the size of a continent, the state struggles to provide a consistent level of infrastructure. Transport is therefore assigned to private buses, like Armando's here. Só é o único. Há 20 anos no trecho. Tem muita calma. Tem muito controle emocional para fazer essa jornada para Jalapão.
losing your cool is definitely not a good idea. Along the 200-mile road that leads to the city of Matieiros in the Tocantins state, there are countless risks. O problema é os atoleiros mesmo. Atoleiro, costela de vaca. It's as though the bus is driving over a cattle guard. É uma tortura, realmente. Se já tem problema de coluna. Problema de coluna? Não, problema tem muito. Batizei a estrada, rodovia do Soca-Soca. Rodovia do Soca-Soca, é. Iris sees the funny side of it, but like her, the people in the region are angry. This road should have been paved a long time ago. A gente ainda tem esperança que dia vamos ter essa qualidade. Viu? Mas até agora eu já estou com 20 anos esperando, né? A prova maior é que ela já foi autorizada, licitada, iniciada e que o dinheiro desapareceu e até hoje não tem uma explicação. A verdade é essa, é que os corruptos tomam de conta de tudo. Sem conto uma moto para vir deixar aqui, para tirar meu dinheiro. Eu estou pagando todas as vezes. Aí é o seguinte, estrada aí não tem, estrada é ruim. Agora é estrada de terra. The road gives them no respite. If he wants to avoid getting stuck in the sand, the driver must correctly balance out the weight of his bus. O irmão falou para mim, só pede esse pessoal que está lá atrás para vir um pouco para frente, que a traseira está muito pesada. É para nós descansar os atoleiros. Even if it means standing for several miles, they're happy to oblige. The fear of getting stranded for days is on everyone's mind. Em si, ela manda você andar. Picking up speed is the only possible technique. It allows the bus to cruise along this sea of sand. 25 miles to cover and the passengers are holding their breath. Eu considero o nosso motorista, que já está há muitos anos nessa linha, como um grande herói. She's not wrong. It takes determination and prowess to complete this journey. They're travelling across Jalapão, a region larger than Switzerland, yet has less than 1 inhabitant per square kilometre. Breaking down in this semi-arid desert could very quickly turn into a nightmare, especially since there's no cell phone service. Ahead of the bus, several other cars are contending with the sea of sand. While 4x4s pass through almost without a hitch, this sedan seems to be having more trouble. Inside, there are 2 couples and a baby braving the road to get to a family gathering. Sim, difícil. O acesso está muito difícil. But no one took into account the risks of such a trip. É coisa pouquinha aqui, eu levantei 2 vezes e ela acabou afundando quando chega ali, tem um toquezinho ali. Dá uma limpada ali, dá uma limpada aqui. Muito grande. Risco pode acabar ficando aqui se não tiver nenhuma prestação de socorro. It's hard to believe that they're currently on a major axis that serves 2 cities and over 10,000 inhabitants. In this savannah, the danger is not the jaguars on the prowl, but the intensity of the sun. Também nós queremos água.
45 degrees Celsius in the shade. Agora só o filho de Deus para nos ajudar aí. Puxando. For once, their prayers appear to have been answered. If it weren't for these travellers, the family may have had to spend the day or even all night in the car with their baby. A true stroke of luck. The road is so bad that few people venture here. Se não tiver uma aventura dessa aí, não é jalapão, né? Jalapão é assim mesmo. They're back on the road, but they may never finish their journey. A few miles away on this same road, an iron giant has also fallen into the Jalapão's trap. Chacao is transporting 30 tons of valuable materials through Brazil, which will be used to build a soccer pitch. Carregada e pesada. A fundura do areião aí. O caminhão continua só afundando. Parece uma areia movediça. Vai cavando, vai afundando. Não tem fim, não. After 12 exhausting hours of attempting to get it out, Chacao has had to resort to hiring a bulldozer from a nearby farm and a few extra hands. Depois do caminhão, dá bom de carro. Bora! Vou dar um pedaço menor. Pra firmar, né? Se você colocar ele de comprido, não vai dar diferente. Ele atravessado, o pneu firmou aqui, ele levanta. Nós vamos tentar te puxar aí. Eu acho que não puxa não, mas nós vamos tentar. Vamos tentar com essa pá aí, certo? Nós vamos encher a concha dela de areia. Que a areia é muito mole, cada vez que passa vai cavando mais, vai afundando. Aquela máquina não tem força de levantar ela sozinha. The driver bites the bullet and brings in a second one, but at this rate he'll use up all his wages and there's no guarantee of success. The sweltering heat of the northeast region is causing the old pickup truck's engine to overheat. It is 42 degrees in the shade. This 1970s motor copes with the heat as best it can, but it has its limitations. Evandro has to stop every hour. A bicicleta. Refrigerar mais um pouco. Jogando um pouquinho de água aqui no motor de partida, né? Para esfriar mais um pouco, né? Porque esquenta demais, né? É colado no motor, né? And it's not the only one. Porque a gente tem que cuidar também dos animais. Cristiane. Beijo. Tá doendo. Christiane would have preferred to travel in an air-conditioned vehicle, but no bus stops in her village and cars are few and far between. Se chover aqui, minha amiga, leva água na cara, não dá tempo para consertar não. For her, being able to go to the city and pick up her precious cargo is a miracle in itself. Aqui é porque eu tô desde o dia 1º lá esperando ele ajeitar o caminhão para trazer isso aqui para cobrir a casa no modo da chuva. Tá fazendo. Aí tá com a lona em cima esperando até ele chegar. E não tem outra opção do que esperar.
Their village is still 75 miles away. That's 8 hours on the road at best. A gente mora do outro lado da serra e aí vem fazer a feira em Bom Jesus, resolver qualquer uma coisa. Mas tem que atravessar para lá. Vez que passa semanas e semanas que não vai para casa. Não pode passar não. Porque não atravessa, não tem transporte. Pra quem? É a região da gente também, né? É a região que eu fui nascido e criado, conheço todo mundo da região, né? E aí toda a vida eu tenho essa vontade de arrumar um carro aí pra me rodar com gente, que eu sempre tenho uma boa vontade, né? E faço com boa vontade, com o coração mesmo, já aprendi. And these Brazilian roads aren't for the faint-hearted. Colado. Eu vou dar uma tiradinha bem aqui na terra. Eu vou tirar bem aqui um pouquinho, peraí. Just like the bus passengers in Jalapão, they feel abandoned by the government. Aí eles disse que consertaram, mas aí ficou pior ainda quando estava aí dizendo que estava bom. Eu acho que dá para sair agora. "50 miles covered in a little over 5 hours. It's hard to conceive that in a country like Brazil, only the major highways are paved. Back in Jalapão, Armando is heading towards the city of Matieiros. They've spent 200 miles on the road in a blazing heat, now nearing 47 degrees, and the odds are against them. The air conditioning is not working. The passengers are roasting. Morre, né? Morre. Tanta quentura. Morre. And their troubles are far from over. Here is the part that terrifies them all. A gente está descendo porque é impossível o veículo atravessar, né? Se a gente não descer e ele atolar aqui, nós vamos ficar 2 dias aqui parados. Às vezes tem que empurrar também. Eu espero que hoje a gente passe tranquilo, né? Pois é. Luck seems to be on their side today, for now. Você acelera, não vai. Queimou ali naquela areia ali, tentando passar na areia, quase morrendo. Você vê que fedeu, né? Aquela areia ali queimou a embreagem, ó. Tá? Armando is forced to stop in the next village. Some passengers are only a few hours' walk from home, while others still have 30 miles before reaching their destination. Fortunately, the owner of this pickup truck has agreed to help them. Nesse carro, é para ir tudo aí, ó. Não sei como. Que hora vamos chegar e como vamos chegar. E como é que você vai fazer agora com todo mundo colado com Covid? Fazer os exames dele, ó. Bora, pessoal. Olha aqui, vamos rodar para lá. Tem missão de socorro. Eight people pile into the cab and 3 in the back of the pickup.
cascalho solto assim, qualquer coisa, o carro pode derrapar, ou a poeira pode cobrir algum outro veículo e pode causar um acidente. Their journey ends better than it began. They will arrive safely, several hours later, in Machieros. These unmaintained roads hinder entire regional economies. Transport takes a long time for both people and goods. Chakal runs a transport business, or as he likes to put it, a hellish business. Each trip is problematic, but this one takes the cake. He's been bogged down in the sand for 2 days now. Even the bulldozer that he hired from the farmers is not powerful enough to get it out. Nós vamos baldear a metade da carga para o outro caminhão que está vindo aí. Bora! Chakal is responsible for the cargo, and any additional costs are at his expense. Vai aliviar pouco o cimento, são 3.000 quilos. Nós vamos conseguir. Fé em Deus. Ei, deixa o caminhão entrar nele. Agora já era. Only their joy is short-lived. Tentou entrar no desvio lá e enganchou. Você vê como é que é o lariado, pai. It's one problem after the other. A second bulldozer has come to the rescue. Agora, essa outra máquina, a patrol, ela é mais forte, mais potente. The two vehicles attached one behind the other creates powerful traction, and yet it's another failure. Meu caminhão vou pegar, fazer uma baldeação do material que está na carreta para ficar mais leve para ver se sai. The 31 tons of flat-pack soccer pitch materials are transferred to the second truck, which has been pulled out from the sand. Passamos o dia, estamos entrando à noite. Não tem nem previsão que hora que nós vamos terminar isso aqui. Ainda tem mais 10 quilômetros para nós rodar com esse material desse tipo. Me leva! Tem? Nós temos, graças a Deus, o pessoal daqui do São Félix, do Jalapão, é um povo bastante companheiro nesse tempo aí, tá sempre junto com a gente. Sempre que a gente vem à tola, eles chegam junto, ajudam a gente, tira, entendeu? Brasileiro é brasileiro, né? Onde é futebol. Even emptied of its cargo, the truck still seems to remain stuck in the ground. E a patrão na frente, puxando aqui, vai forçar a máquina de trás, entendeu? É a mesma coisa que tá com peso na conta. Ei, pare, deixa eu alinhar ele aqui, deixa eu alinhar ele aqui. Então vai. Não acelera muito para não afundar, para não cavar o chão. After an extraordinary effort, at around 3 o'clock in the morning, the truck is finally freed from this sand trap. Conseguimos! É isso aí, garoto! Mais brutos somos nós que vivemos aqui nesse lugar. Eita, velho! Não, nunca passamos, nunca atolemos desse jeito, nunca ficamos atolados desse jeito. Mas hoje nós dormimos direito. Se Deus quiser. Se Deus quiser, voltar para a capital aí, para Palmas, amanhã mesmo. Passar o domingo em casa, hein? Com a família. After this lengthy ordeal, he hopes his prayers will be answered.
every year, huge fires rage throughout Brazil. The lack of rain doesn't help. There is a considerable, almost unimaginable number of outbreaks. Several thousand, even tens of thousands. Vou tocar aqui até sair aqui na linha da gente, dessa ponta aí. Vou tocar aqui assim, ó. In this part of the northeast, firefighters seem to be fighting a losing battle. With their minimal resources, they can only handle the smallest flames. Todo ano esse fogo aqui tem esse fogo, todo ano, entendeu? Todo ano essa briga, nós de brigadista de lajeado aqui, entendeu? Mas todo ano nós combatemos esse fogo. Pouco brigadista, mas estamos fazendo o máximo possível. O colega morrendo queimado, entendeu? Aquela coisa, sabe? Livestock farming is the #1 cause for fire outbreaks. The majority of the land cleared by the fire is used for pasture, a phenomenon fueled by Brazil's president, Jair Bolsonaro. A climate change skeptic, he encourages farmers to burn even more of the rainforest in order to expand their farmland. Gente muito dentro aí nas fazendas, tudo aquilo de chácara, vem queimando tudo. The inhabitants of the northeast are powerless in the face of this unprecedented environmental disaster. Olha lá, é o fogo que está iniciando ali, né? Se não for combatido, ele vai destruir muito a natureza aqui. Então, há 20 anos atrás, isso aqui tinha mais vegetação, né? Era mais verde, mais vida. Aí os agricultores desmataram um pouco para formar pastagem, o gado, e isso causa também que venha ter maior secura na região, né? The second reason for this ecological onslaught is here in plain sight. These barren plains, being crossed by Evandro and Christiane, are used to grow a plant that is a source of pride for the country. A soja aqui é produto para nós muito bom. Eles fabricam óleo, barrar também é bom. Nós trabalhamos com ela aqui nesse projeto, nós trabalhamos com os homens aqui, a gente ganha, eles pagam pra gente. Aí a gente vai pra agricultura, tem que fazer essa rota, né? Errado aí, tudo esperado. Aí tem lugar que você passa 2 horas, 100 por hora aí, é tudo desmatado aí. Soy plantations expand more and more each year. Brazil is about to overtake the United States to become the world's leading producer of soybeans. But at what cost? Aside from soil pollution, the destruction of the forest is leading to climate change. In the northeast region, it rains much less. The water cycle is now seriously unbalanced. Over the last 10 years, 300 rivers have dried up in Brazil. Large-scale farms can afford to dig wells to pump underground water. This is hardly the case for thousands of independent farmers. They have become victims of water poverty. A gente sofre com essa peleja e causa a gente perdendo muito tempo numa distância dessa para se pegar essa água, né? É igual enfrentar a guerra. Não vai não quer morrer, cai fora.
He walks 2 miles in order to reach the only accessible well, that of his farmer friend. A previsão sempre daí que a gente está vendo aí, a advertência que já foi esse rio aí, rio corrente, e hoje ele está acabando, ele não é mais rio. Fico preocupado com as criaçãozinhas que a gente tem, sofrendo, nós era pegando água ali para dar água cavando. Já que Deus deixou para gente sofrer, né? Tem que ser assim mesmo. Não dá uma semana. Essa água aí, é 250 litros de água aí. Eu já falei até que seja no caso aí de pegar os bois e vender, mas a mulher não quer que faça isso, senão fica pior vender para pegar um poço. Vender o gado, acabar com o gado, porque a nossa sofrência aí é triste. Acabar com as coisas para poder fazer uma água pra gente. Desejo umas coisas melhores para meu filho, porque é sofrido demais. Faced with this alarming state of affairs, the northeast region is not abandoning its people. It has set up a water chain, an operation as expansive as the Marshall Plan. More than 4,300 tanker trucks are constantly travelling up and down this territory. Geraldo is transporting 16,000 litres of water. Um lugar muito complicado, pessoal velho muito isolado. Tem muitas pessoas esperando por essa água, necessitando dessa água lá para beber, para tomar banho, para lavar roupa, porque não tem água lá. Só chega lá atrás de carro-pipa. Before, the wet season spanned from December to May. These days, it's not unusual for it to end in February. Aqui é fome. De ver aqui, ó, tudo seco, ó. Deserto, não tem nada para comer. Aqueles fazendeiros que têm mais uns recursos, eles conseguem comprar água, comprar alimento, aí conseguem manter esses animaizinhos vivos. Mas quem não tem o dinheiro, o recurso, acontece muito isso aqui. É a gente que é pai de família, é isso aqui, esse animalzinho, para quem cria, é tipo um filho, né? Triste, a gente fica triste. Even when paved, these roads still pose a great threat for these tanker trucks. As nossas vidas vão estar em risco aqui, porque esse caminhão não vem a subir a serra, não vem a faltar força. Caminhão pesado, subindo aqui essa ladeira. E por acaso ele não entra a marcha, eu não consigo segurar ele aqui parado, ele volta para trás. Ele volta para trás, o que acontece? The driver is no calmer on the descent. Olha a mangueira aqui fora da direção. Ó, a direção tá dura, ó. Ó. Without power steering, the 28-ton truck weighs down on the steering wheel. Fortunately, there is a village nearby. O caminhão aqui acabou o giro, não tá fazendo giro mais não. Não sei se foi a bomba. Three hours later, 2 mechanics come to his rescue. But having 2 mechanics means 2 different diagnostics.
Tem que afrouxar o de cima. Afrouxar o de cima. Já travou do rolamento? Não, ela já travou o rolamento aqui. Isso aqui não tá rodando, não. Essa polia aí? Sim, na polia. Se voltar, ela perde a pressão aí. 2, 3 dias chega. At least that's what they hope. On the Jalapal road, Chakal, who took 2 days to get himself out of the sand, is finally on his way home. The driver is relieved. His truck is lighter. The cargo has been transferred to another heavy truck. Agora eu tô indo vazio, pra ver se eu consigo chegar até Palmas. Divina, que Deus nos protege aí nas estradas, entendeu? Livrar dos mal. Eu tenho um motorista que trabalha pra mim no caminhão, só que pra vir pro Jalapão, eu que venho. Estrada muito perigosa, muito risco de quebrar o equipamento de trabalho. Getting his truck out of the sand cost him a small fortune in manpower and bulldozers, but the roads have no sympathy. Solou de novo. Ai, caralho. Vamos ali atrás de um recurso, não tô enrolado. Once again, there's no cell phone signal to call for help, but a little twist of fate. A passing motorist drops him off at the farm where the workers who helped him out the day before are based. They're still worn out from their previous efforts. E aí? Viu que hora? Não sai ali não. Eu falei, olha bem onde você vai passar. Mas ali não tem onde passar, o problema é esse, não tem alternativa. Eu tô achando que vou deixar meu caminhão aí mesmo, quando chover eu vim buscar, porque do jeito que eu tô vendo aí. Unfortunately, the engines are just as exhausted as the men. Ai, my God. Bateria fraca. Você agora ferrar pra trás. Ei, cara, essa máquina não vai pegar não. Ô, areia quente da porra. Caralho, velho. Tocantins, o cliteste? Vai. 2 hours later, the bulldozer comes back to life. This time, rescuing it from the sand is a mere formality. To avoid another disaster, these Good Samaritans tow for 6 miles, up until the safest section of the road. Agora nós estamos uns 80 quilômetros da próxima cidade aí, do asfalto. E você entra acelerando, o caminhão entra embalado e já passa pelo banco de areia já. Se entrar devagar, ele fica. Essa foi a pior. Foi o que eu fiquei mais tempo atolado. E quase ninguém gosta de vir aqui fazer esse frete pra cá por conta da estrada. A estrada é muito ruim.
costela de vaca. Frouxa o caminhão todo. Bom demais, arrebenta. Tem que devagar ela, senão desmancha o caminhão. After several days of hardship, Chacao will finally be reunited with his family. Crossing Jalapão or the northeast is an achievement in itself. But not every stop means trouble. After 12 hours of almost non-stop travel, Evandro and his passengers are like castaways before an oasis. Cansaço, que é demais, entendeu? Mas tá perto agora. A car in good condition would have taken them half the time to cover the same distance. But none of these passengers would ever overtake Evandro and his old motor. Solidarity is key in this wild stretch of land. Oh, meus amigos. Que Deus abençoe vocês todos. And in the words of Christiane, everyone deserves some happiness. She owes a great deal of gratitude to the old car. Without it, she would have never been able to bring the tiles home to finish her roof. Mas é assim mesmo. Aí a casa da mãe tá aí na lona, graças a Deus, a filha dela chegou. And lo and behold, they've practically all made it in one piece. Chegamos, mais um sonho concretizado, mais uma etapa vencida, né? Despite appearances, Christiane's life is a struggle. After her divorce, she fell into debt in order to build her home for her 4 children. Depois que eu me separei do pai e do meu filho, eu fui para Bahia, para casa de uma colega minha que tinha uma padaria para aprender a fazer isso aqui. Lá em cima. Aí ele vinha vender aqui. Aí depois, o meu e o que eu tenho de sobrevivência aqui. Calça chinelo que vai machucar os pés. Vamos embora. Plantar, colher, para poder comer, entendeu? Aí tem que encarar o sol. Como não encara, se trabalha na lavoura, não tem? Quer pão hoje, não? Como é que minha cliente fiel me deixa na mão desse jeito? E é, no máximo R$60 para diária, entendeu? Por dia, para poder conseguir, no final do mês, manter a minha casa, o básico, em feira e conseguir pagar. Não, minha gente. Bom dia. Bora comprar pão. Vai. Vai comprar na cara, né? Acabou. Vendeu em torno de uns 30 pãozinhos, não sei nem se foi isso, entendeu? Agradeço a Deus pela venda e pela coragem que Ele dá a gente, né? The northeast region is home to nearly half of the 50 million people in the country living below the poverty line. It's also one of the driest regions. The lack of water is creating an exodus of farmers. In order to prevent millions of people moving into the slums of major cities, more than 4,000 tanker trucks travel around the country to fill the reservoirs of drought-stricken villages. After waiting on the side of the road for 3 days, Geraldo never received the spare part to repair his truck, but he was able to sort it. E o nosso intuito é de fazer a entrega. Vamos lá no Mundo Novo hoje. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá.
Living up in the mountains, the 200 indigenous people of the Potiguara tribe depend on the truck's cargo to survive. Aqui, antigamente, quando eu nasci, tinha muita água. Quando meu pai nasceu, tinha muita água. A mãe do meu pai tinha muita água. Agora, a água ficou escassa, quase nada, pelo fato de 8 anos consecutivos de seca, sem chover de jeito nenhum. Para derramar muito pouco água, sabe? Porque a água aqui é preciosa. Aí, essa aqui é água de gastar, cozinhar. E essa água de beber, somente para beber. Even though the state is taking responsibility, each villager pays their part. $47 for 8,000 litres, enough to last a family of 5 and some livestock for a month. Aí o não desmatamento, a não queimada, sabe? As medicinas tradicionais, por quê? Porque nós estamos tendo cuidado com a terra, com o solo e o subsolo. Se continuar sem chover, o futuro não vai ser bom, não. A terra já é nossa, a língua também é. Gavião do pé do morro, potiguara, tupanci. A terra já é nossa, a língua também é. Gavião do pé do morro, potiguara, tupanci. Much of Brazil is threatened by fires, intensive farming and drought. Faced with this scourge of climate change, people are making their voices heard. The country can always count on its greatest strength, a nation that does not give up, consumed by an unwavering belief in a better future.